Lately, Uganda Airlines has found itself at the center of public frustration. Complaints of passengers being stranded, flights delayed or cancelled, and most importantly, no clear communication from the airline have become increasingly common. And this is where the real problem lies. Delays happen, cancellations happen, even the best airlines in the world experience operational challenges. But what separates a professional airline from a struggling one is how it communicates during a crisis. See, passengers have complained that when issues arise, there is no clear spokesperson, no timely updates, no customer care presence on the ground, no accountability online. When people feel ignored, they look for the loudest microphone available, and that is none other than social media. Ladies and gentlemen, my name is Zande Frenzy, and this is Suwa Talk. You can subscribe to my YouTube channel, link is in the bio. See, this is why individuals like El Chapo stepped in, not just as a Ugandan citizen, but as an internet sensational figure who understands one thing very well: visibility creates pressure. His rant wasn't just noise. It was an attempt to force attention where silence had taken over. Now, some so-called patriotic Ugandans, including one musician, came out strongly to refute El Chapo's approach, saying it was unnecessary, unpatriotic, and harmful to the national's career image. See, here is the uncomfortable truth. Patriotism should not mean silence in the face of poor service. Defending an institution while ignoring the suffering of stranded passengers is not patriotism, it's denial. That's why this conversation escalated to draw in Honourable Nsereko, a member of parliament from Kampala. What started as a service delivery concern quickly turned into a heated up debate. Politics, ego, online clout, and misplaced loyalty all mixed together. And that's where things got weird. From Bebe to infinity. Instead of focusing on the core issue, why passengers were stranded and why no one was addressing them, the conversation drifted into personalities, insults, and sideshows. See, let's reset. This isn't about El Chapo. This isn't about musicians, and this isn't about politicians. It's about Uganda Airlines' poor PR and crisis management. A national airline must communicate fast and clearly, have trained crisis response staff, address passengers physically and digitally, show empathy before explanations, take responsibility before defending reputation. Because when institutions fail to speak, citizens will speak for them, and not always politely. So, instead of attacking voices that amplify public frustration, maybe the real question should be, why did it take social media noise for these concerns to be noticed? Why were passengers left stranded without answers? Why does Uganda Airlines struggle with public communication during crises? And now, I want to hear from you, my followers. What should Uganda Airlines do to avoid such situations from ever happening again? Should they improve PR? Should they train crisis teams? Should leadership be more visible during emergencies? So let me know what you think in the comment section. But before that, let's hear Honourable Nsereko and Bebe what they had to say. Ngeyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how. Kubanga abakola video zino basuka abaana 40. Ono gwogamba mpuliriza mwami Sali alina budget ya branding. Ati okibuuzizza ekibuuzo. You want to kati tunyonyo. To wait 3 ways how now the ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name you things. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways anyway, but not one that destroys the brand. Now, anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omuna Uganda. Nga to destroy nze nkuwadde example ya Kenya Airways, KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you're giving examples, you're not giving the how. Because the how depends on where you're standing.
Now Bebe Cool an artist uliriza Bebe Cool mpako mukazi eyafiiridwa sente ze mu banka nga bagitutte yayogera atya the how Nsereko nti olwogenze mu bino ebya bulijjo. You asked a question, allow me to answer. Ugenze mu modi ya mwe ya nupu siyagala ebyo. You give me the time, you asked a question, let me answer. Kali abantu bonna abali wansi bakubuuza ekibuuzo nga tetuogera how. Nsereko katutayipinge how. Saze wano ku live kwegula ekyo ngenda kikugamba. Bebe Cool, I stand by what I say because I know what it is. Bebe teri ali wano kwegula, teri yegula ku bantu. Bebe Cool, you must respect every panelist here. It is very simple. Everyone reacts based on where they are standing. Oyinza okulira ebintu bino nolowooza nti biringa ng'ebyokusaaga kuba olabira ddala nga Bebe Cool essaawa eno byayogera byonna tebiri ku mulamwa. Naye ekibuuzo ekisingira ddala obukulu yo Uganda Airlines teyina PR, you know? So weewuunya just omuntu owa bulijjo, just omuntu ng'owa bulijjo okuvaayo ye n'agamba nti ali patriotic. Patriotism erina okukkiriza negative constructive criticism okuva mu bantu kubanga abantu bano be users, abantu bano be bateekamu ssente. Uganda Airlines si yeevaayo n'ekuwa ssente ate gwe ogenda olinnya ennyonyi yaayo nedda. Sente zo zikola ku ntuuyo zo n'ogamba nti yes ovuddeyo okuwagira ennyonyi y'eggwanga n'ogamba nti osasula ogula ticket n'okozesa Uganda Airlines. So naye Bebe Cool yes manyi ngeri ki gy'alowooza mu bintu ebimu just to be realistic simanyi ngeri ki ye gy'alowooza ebintu ebimu. How did Barrister Timo react? I don't reacted cynical. So what you reacted cynically. Gwengo omuntu. Songa ate wali osobola okujja n'okola the same reaction on a different in a different mode. So kati gwe wafunayo omuntu onakugamba nakugira kubanga you knew before gwe kenyini gwokyogedde. Naye wafuna omuntu oyo yennyini eyali kusonga n'opasuka. The same thing I'm trying to tell you here. When you're communicating, even this conversation can sound better and constructive without okugenda mu ebyo nga abakayana. The reason is very simple. Nganya Nsereko okumisleading abantu nti Bebe is arguing that protecting nti tetwali Barrister Timo and the 20 others should not have blamed Uganda Airlines. No, you should. So for you to pin me, don't sound misleading. Be respectful. No opinion, you go over leading to the right thing. Don't sound misleading. Now, this is how I'm going to lead you to the right thing. The right thing is always when it because if we pose the question, who is misleading people? Oja kulaba answer one. Nsereko, siwanga ko mulalu. Manyi nti no answer zonoonya oyagala nnyo n'abanupu bakuwe wano credit. Nze me, I'm not that. I am still going to tell you that despite what Uganda has gone wrong into, I will first protect it, then come back from the inside and clean it from the inside. So I don't care. So when you say the how, I am going to go back and tell every Ugandan that no matter what we do, no matter what, Barrister Timo, I don't think I want to be on a platform with just anyone. Please. So Soka, when I then you'll be able, because I don't want you to subject my brand to just anyone who can just come up. One only honorable, we both have a lot to lose. The issue is simple. At the end of the day, whether you want it or not, I am going to say this. People have protected their countries. Despite what has gone on. I'm giving you an open example. America, we are looking for development. I've also told you that I cannot guarantee, I cannot tell you that people are employed to do 100% perfection. But you know how effective social media can be to a brand that sells us out of the borders. Unlike a brand that we fight to sell within the country.
Imagine a whole country bashing Uganda Airlines. Who makes that booking from the US? Who makes that booking the next day from the UK? I'm trying to tell you something that is so simple and obvious. Yes, we can blame. We can do it from the inside. This is not about winning on a live. No. This is about accepting that, you know what, guys. Lwaki tuba tukkiriza okubirira ebintu ebbali nga oluusi kiyamba nnyo okubeera ng'ebintu bino tubiteeka waggulu bwe tutyo okusobola okubeera nti kubanga ababa balina obuvunaanyizibwa okufaayo ku bintu bino baba beesuliddeyo gwa nagamba lwaki buli kaseera twagala nnyo ebintu by'okubeera nti tuteekamu loyalty oba ebintu by'okugamba nti okubirira naye nga weekwekereza mu ngeri y'okwogeramu ebintu ebiruma abantu gy'okoma okwekwekereza mu bintu ebiruma abantu bali mu airlines omwe abali so corrupt. Airlines eyo sente zeetutte ku ggwanga mpitirivu nnyo, abantu balina okwogera ku bintu byonna ebibaawo, so nti kiyamba nnyo eggwanga ate ng'ebintu bino babyogerako mu lulimi Oluganda kuba baba communicatinga n'abantu beewaka balina okubeera nga babyogerako. Tosobola kuvaayo n'ogamba mbu omuntu okubeera patriotic ye muntu ajja mbu n'okubirira mbu waliwo measures. Lwaki ogamba omuntu omuwa ekyokukola mu ngeri gwe gy'oba oyagaddemu akolemu ensonga ng'okimanyi okoze ensobi ebeera nsobi? Naye omusajja ono y'engeri gy'atowoozaamu ebintu bye yo etusukka okutegeera yakumaazi. Tukaleete waka tukakubire munda kiringa omwana wo. Abaana basinze okwonooneka mu masomero n'obutafaayo okusoma baana abazadde najja n'amukubira mu class, so nga ate wali mulinze naddeeka n'omukuba kati golwokuba olaga nti oyagala omupanishinga omumalamu self esteem mu banne olumala anoonya ki nga anoonya ways on how to get confident back. Ate ebeera negative all the time. So my issue is very simple. Barista Timo, I pose a question. Kati Uncle Bebe omani channels of power wezikola na administration. If these poor mismanagement ziba zigenda mu maaso nga mugamba mujja kudiringa nazo internally nga kiremeddwa executing banga still zisigala zigenda mu maaso, what are the best possible ways okuzimalawo going forward? Okay, before I answer that, I want to give you the best example of what President Trump did recently. He recalled several ambassadors, but he didn't run, but he recalled them. Ekigambo recall ndozo manche kitegeeza. Okuddamu abayita abaddemu abagire buto abasengejje buto. Sikubasengejja kubakyusa. Okitegeera. Kakati ekyo nkikuwanga example nti baba tebadelivarinze. Ontegeera okusinzira ku ye naye kyakola tajja kuvayo agament abantu biswaza nga biva mu bantu betwandiise nti abantu abovunaanyizibwa kuba ogenda n'otunuulira ebizibu abantu bye bayitamu naddala baba batadde mu ssente zaabwe ogenda n'otunuulira n'ogamba nti neddala abantu bano bafiirwa ssente, abantu bano bateeka ssente okusobola okubeera nti batuuka eyo gye baagala okutuuka, naye abamu baba n'okuba nti beewoze nga beewoze ssente okubeera ku bye bagenda okukola kuba abantu bangi bakola nnyo amagendo bakola nnyo business between Uganda ne Dubai, naye gwe n'osalawo okulaba nti abantu abo bafiirwa ssente zaabwe n'otabeerako yadde ne omuntu yenna avaayo n'ayogera on behalf of Uganda Airlines, wabula ne wavaayo just munnayuganda ye n'avaayo nga ye yabayiirawo omubiri okugamba nti ayogera ebintu naye nga ne byonna byayogera mu butuufu tukimanyi Uganda Airlines eyitambuzibwa bungi nnyo. Uganda Airlines omwaka 2024-2025 tukimanyi nti ekoze almost losses, net loss yaayo projecting bw'okubeera nti ebadde between $6,600,000 $6,600,000 zezo biliyoni
obuwumbi 237 bwa Uganda. Ezo sente nyingi nnyo. Lwaki bakyakola long hauls ezo ne flights ezo empanvu okugenda eziri international nga losses zikyali z'amaanyi? Olowooza nti omuntu wa bulijjo gw'afaayo ennyo ali patriotic wandibadde toleeta birowoozo nga kugamba nti at least bandibadde baconcentratinga ku flights zino ennyimpi eziri ku continent ya Africa, agenda Nigeria, agenda Kenya, Congo, wa eziri profitable kuba kiri proven according to their paper. So their statistics nti short haul says eziri between Kenya, Rwanda, Congo zibadde profitable during time. Nenge zisinga okuzimalamu n'okuzinyunyuuta ennyo ze zino long flights ze bayina ezigenda internationally, ezigenda ebweru wa Africa ze zisinga okunyunyuuta, kubanga ennyonyi zeetaaga service. Ennyonyi teringa akagaali, ennyonyi teringa motoka, ennyonyi kintu kikulu nnyo nga wekisuubira nti ze zimu ku ntambula zetumanyi ezigenda ezirya ssente empitirivu ennyo. Ne kiki kye bandibadde bakola essaawa eno? Bandibadde baconcentratinga ku ngendo zino enyimpimpi ze basobola okumalawo. Nze ndowooza Uganda Airlines balabika nga beewa emmere nnyingi nnyo ku sowaani gye bataasobola kumalawo, era nga ke kaseera badde ku drawing board basobola okulaba nti at least balya ekyo kye bayina okusobola okumalawo, ate nga kigenda kubakosa bulungi nnyo, kikkuse ne bakama baabwe ababawa emirimu. Kubanga tuyinza kubeera CEO wa Uganda Airlines naye ng'ekola loss for the rest of your life or your entire career. Ongambe nti ojja gikolera emyaka 10 oba 15 oba 2 nga ennyonyi yeri mu loss naye ng'ateggwe ogifuna mu ssente okukuba kunyunyuuta bunyunyusi. So y'ensonga lwaki abantu ba bulijjo beetaagisa nnyo mu nsonga nga zino okuvaayo ne bawa reviews. Zezo reviews entuufu, bino ebyokukubirira emabega n'okubirira emabega tebigasa. Reviews entuufu ozifuna omuntu avuddeyo n'akubulira ekintu mu luwaatu. Yeyo review entuufu. Bino ebirala byonna abantu bagula reviews ennaku zino baziteeka online. Bazigula n'ogula reviews n'oziteekako nga ziri awo ng'omuntu awaana buwaanyi kintu ku online. Abantu tebakyakkiririzaako nnyo, naye abantu bennyini abakozesa ennyonyi bajoogerako ki. Abo abantu kye boogera abantu ebiseera ebisinga kye babiriivingiramu. So yes, wabeerawo okuttattana erinnya, ne kuno si kuttattana linnya. Kuno kubeera ng'omuntu ayogera ku nsonga enkulu, abavunaanyizibwako basobole okuziteeka mu nkola zisobole okutambula obulungi. So emboozi eyo gye babadde nako ne Honourable Nsereko yatuuse ekiseera ne hitting up, era nga katuulirize ebyazzeeko we bazzeemu okuba nti ate beeyongedde maaso okuba nga boogera. You can make your expression without. You see, that's what we are not in a brawl. So, but then you're used to TikTok. You're used to this issue of always trying to win a conversation. No, but my brother, no interjecting. I think I am honorably going to say this to you. This conversation was between me and that boy and that man, who Barrister Timo, and it was about keeping the if you're going to blame the country, you can blame. We love our country. Let me tell you, the fact that people love their nation is that they put their blood on the line. Mwamisali, you love your nation. You're not the only Ugandan who loves your nation. Uganda Airlines. Yeah. Therefore, we are saying. By the way, kizibu nnyo kubanga mu Uganda mulimu abantu abali mu Uganda abalowooza nti bajagala nnyo okusinga bannayuganda abalala, ate ng'ekyo kireetedde nnyo abalala okulaba nti balekebwa emabega abalina ebirowoozo ebirungi olw'ensonga nti waliwo abeesuusuubya nga bo balowooza Uganda bajagala nnyo kumba ate bagisimira ttaka. So ye ensonga ndowooza Honourable Nsereko gyagezaako okuyisaawo naye nga conversation yabadde ya muliro gwe wuliriza. We are saying buli omu mu genuine contribution ye n'agula tiketi kitegeza ayagala Uganda Airlines naji promoting ayagala Uganda Airlines, but we are saying Uganda Airlines does not hold the right to mistreat its customers. It doesn't. Who disagrees with you on that? Therefore, you don't tell me the formula of how I'll condemn Uganda Airlines.
Yeah, of course. Honourable Nsereko, let me say this to you. React. The same way I may disagree with you or Mwami Kyagulanyi or President Museveni. Don't tell me the how. Mwami Nsereko, too much of anything is bad. Maybe in amagezi manji nyo enti gwega kufumbira ddala no itako. You have refused to understand the only gist that I'm putting forward here for a country that where we belong. I am telling you something very simple. When I addressed this young man, I addressed him on how best he can address a brand that belongs to Uganda. And that is why I interjected. Sorry, that is why I interjected and I said, lwaki abantu abali wano tebagamba nti Bebe Cool alya sente z'ebivulu because you honor your appointment. I know you very well 100%. In such a situation, these are situations where, because a person like you, I can ask you, you've been a member of parliament in Kampala for how many years? Over 10 years. Now, 15. For 15 years. Yeah. Uganda has had potholes. Uganda has had everybody. True, because zali zino kola pothole mwati abayimbi ne muzisaba mu federation ne bazikuwa. No one has ever questioned you about ente zali zino okuziba ebinnya bazibawa abayimbi biliyoni nkaaga. Nsereko. Sente zali zino okuziba ebinnya bazibawa abayimbi biliyoni nkaaga. I agree. No, I'm here to answer it. Minor issues. I'm here to answer it. No zingira bakabawa abayimbi ne ba promoters biliyoni 13 ziziba ebinnya lwaki tewazigaana. Yeah, so kati ye Bebe Cool alowooza nti wanaabeerangawo ekizibu kyonna ekikwatagana ku structures eziri mu Uganda nga kinyigiriza abantu tebayogerengako, oba kwegamba ayagala kuteekawo kwegamba ndowooza kiwandiiko ngeri ki bantu gye bayina kwogera ku nsonga. I know sometimes oyinza okujja mu bubi, oyinza okwogera naye ebintu ebisinga bw'oba tokyogeddeeko mu mbeera yonna, embeera y'obusungu ng'omuntu akozeseza obusungu oba ng'akozeseza obulumi obumuli ku mutima olwa saaviisi embi tebalibwanga ku kintu kyakwonoona linnya. Nedda aba yeetaaga answers, era bwe muvaayo omuntu oyo yennyini aba yayogedde ne mumukolako mu mbeera ennungi, asobola okuvaayo era omuntu yeomu n'acleansinga erinnya lyammwe n'abagamba nti munnange bano nayogera ABCD XY chromosome ne baavuddeyo ne bantereeza mu mbeera ABCD era yes kati nzikiriza nkyasobola kuba yeyengeri customer service entuufu gyeyina okukolamu, abantu gye balina okuhandulingibwamu, abantu at least basiige kazigo obagambe nti munnange kino ABCD kyaguddewo ne munaatusonyiwa tugenda bawa ne flight endala wona oba ova egindi tujja kuwa flight ey'obwereere bwekitegera. Naye essaawa eno abakozi badduka buddusi entebe awo abakozi ba Uganda Airlines bonna babanoonyanga nga tewali n'omu, buli omu yeekweka bwekwesi, ndowooza bajjako ne uniform ne badda mu leeya nga buli omu yeekwese bwekwesi. So kati ensonga Bebe Cool z'ayogera mu butuufu ogenda ne weebuuza n'ogamba naye mu butuufu omuntu omala kulowooza. How much money as a member of parliament have you been getting? As a member of parliament, Bebe Cool. Have you ever stood for? No, I don't need to. Bebe, you're trying to play a very critical card, and I can put you down on the line. No. Why? Kankubuze, Bebe Cool, NRM ojiimbira ku bwerere. Do you sing for free? Lwaki osaba sente okuyimbira NRM? Simple as this. Lwaki togamba since you're patriotic, olaba ebirungi byekoze, abayimbi bayimbire bwerere. The gist of its base, where it came from. Don't come onto a conversation. Do not go into that line. You're trying to scratch where you cannot. I'm telling you, this is not about winning. Ogamba nti oyagala obikolere bwerere. Lwaki tovaayo n'ogamba since NRM ekoledde ebirungi byerere. You will sing for nothing. Likes. Even coming up to say that, yes, guys, let's protect the brand Uganda. There is nothing we are going to protect in Ekola Bicham. Have you had anyone? You can blame airline, but protect it's not brand. Going to be a shouting match, but I'm going to tell you one thing, my brother, I want you to understand it. You understand Nsereko, until when you understand the gist of the basis of the conversation. The how. The basis of this conversation was very simple. This is not about intellectual discussion. You're trying to run away from an intellectual discussion. You made it an intellectual discussion. How? Sali, togenda kubuulira abantu bano on how they should ask
for their money ku ngeri ki gye bazikozesa aba Uganda Airlines. Teri atambulira bwerere. Someone pays for a ticket, you owe him a duty of care. I am again going to tell you that those answers are yes and true, and they are meant for Uganda Airlines. But when you're addressing Uganda Airlines... Why are you here? Please. Why are you here? Are you a spokesperson of Uganda Airlines? Who called you? Who called you? Meant for me and him. Live, not the host of the live. You're asking me why I'm here. Bebe cool. You're asking me why I'm here. Lwaki sikubuuza. Tuvudde ku mulamwa. Kakati Nsereko ndoza tontegeera bulungi. Mwami Sali. Eno live sebo nagitegese na Timothy. Wagitegese kati kwe ndi obadde oteesa otya. Kati nze wendi. Nsereko kubeera kuno obamuwane. Nze seetaaga bampaane Bebe cool. Is that the reason why Tito Chali member of parliament good at TikTok? Bebe, I don't. Oh wow, that's where he lost it actually. Kubanga, inzo tugamba nti Honourable Nsereko si member of parliament we Kampala, kati ani member of parliament we Kampala. Bimbagamba nti omuntu woba kati au Bebe yabadde ndowooza anyiize, honestly speaking. Awo yabadde anyiize okutandika okwogera ebintu ebimu nga tebikwatagana ebisinga yabadde anyiize nga probably nga takkiriziganya na kya Honourable Nsereko kuba nti mugamba nti abantu tolina kubawa ngeri ki gye balina kwogera mu muntu ng'ali mbulumi tosobola kusanga muntu afiiriddwa n'omugamba tokaaba nnyo obaako ekikyamu ku mutwe honestly omuntu afiiriddwa ng'afiiriddwa omanyi gw'afiiriddwa omanyi ssente mmeka zaataddemu abantu abamu ssente ezo tiketi bazigula nnyingi nnyo kubanga buli bulooka atunda ssente zaayo abantu abasinga tebagula direct ku website ya Uganda Airlines waliwo abagenda mu babulooka n'ebirala bwe bityo so ekirala business gy'abadde agendako n'entambula gy'abadde agendako ssente zafiiriddwa n'ebintu by'abalowoozaako essaawa eyo osobola mugamba nti kaba booti kati ensonga lwaki nagambye nti ne internet sensational Chapo okuvaayo n'afuuka eddoboozi by the way oyo omwana ndowooza ne government ya Uganda yandibadde ebeerako ekirabo kyemuwanga ye kubanga avuddeyo ku nsonga nnyingi nnyo ng'ayiwawo omubiri ate bannayuganda ebiseera ebisinga tumanyi kuba mirere na kugenda mu comment section kuteekawo abizi comment ziwaga omuntu watuuka mbuzibu ate ebiseera ebisinga ne tumuvaamu naye omwana yeewo omubiri ku nsonga nnyingi nnyo nga nkulu nnyo era ne wabeerawo change yayiwawo omubiri ku nsonga z'obukumpanyi obwali ku kisaawe ky'Entebbe awo era change yajja newankubadde wakyalimu obumulumulu naye change yaliwo at least nti ebiseera bisinga takiyiwaawo olw'okuba nti ye ayinza n'okuba tebamuggyangako ssente ye ayinza n'okuba nga bw'ayitawo tebamukwatangako naye ekyo kye kiraga omuntu ali patriotic ku nsi ye actually kino Bebe ndowooza kyalina okutegeera oyo ye muntu abeera patriotic ku nsi omuntu abeera patriotic naye ng'olina ebigendererwa ebibyo nga ggwe omuntu ojja ssente ku gavumenti okulaba oti eyo tebeera patriotism oba ekigera obeera just ndowooza nja kugamba nti obeera somebody ayina interests zize nga omuntu naye tebeera patriotism in any way so simanyi ngeri ki Bebe gyalowooza naye gwe olowooza ki ku bigambo bya Bebe gwe oba owulira ebintu byayogera bikwatagana kuba Uganda gye tugendamu oba Uganda gye tulimu essaawa eno yeetaaga okutereeza ebitundu bingi nnyo abantu bwe bataavengayo kubyogera mu lwatu essaawa eno abantu bangi nnyo nkimanyi bakyakwata ekyojja mu miro gye tuyita enguzi n'ogiwaayo nga luwa ekintu ky'osinkanye waliwo oyagala okuyita waliwo akalimu ke weetaaga n'ebintu ebigwa mu kkowe ng'eryo naye ebintu ebimu abantu bamu beba beetaaga kuswaliza ddala okusobola okubeera nti bakyuka otherwise wotakikola kati videos Chapo ezafuluma n'abantu abavaayo ng'amaze okuteekawo eddoboozi erya corruption eyali etambulawo ku kisaawe ky'Entebbe abaana be balemesezza okulinnya ennyonyi videos zavaayo bujulizi bwajja nga buyitirivu nnyo abantu bayiga n'okukwata ku kamera okukwata ku bintu ebimu ng'omuntu akuggyako ssente mukwate ku kamera omulabise kuba si kya buvunaanyizibwa kuva gy'ovudde ng'otaddemu obudde ne ssente okusobola okugamba nti oyagala okuva mu Uganda ogendeko gy'ogenda ne oba ogenda ku kyeyo ne oba ogenda ku business trip si kya bugunjufu muntu tandika tekuteekerawo mbeera ebiseera ebyo birowoozo bwe biba eri gy'ogenda gye biba naye abantu bateeka ku bannaabwe embeera babateekako embeera ku bisaawa awo
newesanga nga abamu babalemesezza n'okulinnya ennyonyi. So kino ekintu kya Uganda Airlines era Chapo kyeyakuteko ndowooza teyakikutteko nze in my own opinion teyakikutteko mu bubi wabula yalaze nti alumirirwa wamu n'abantu abo abayise mu mbeera eyo ey'okuyita mu buzibu bw'okubeera stranded, abalala ne bamisinga business meetings zaabwe, abalala ne bamisinga ebintu bingi nnyo, abantu bafiiriddwa ssente zaabwe n'ebintu ebigwa mu kkowengo eryo. Ne waba teyafiiriddwa ssente, ne wabanga tewali muntu yafiiriddwa ssente nga bonna ababadde bagenda mu butuufu babadde bagenda ku byabo oba ku kyeyo oba wa yonna yonna gye babadde bagenda nga tebafiiriddwa ssente, si kyavunaanyizibwa airline obutabeera na PR okusobola okuvaayo ku addressinga issues nga zino, wabula gwe omuntu wa wansi n'ovaayo nti oyagala bayiirawo mubiri nti gwofuuke eddoboozi lyabwe bali abalina n'omuntu PR oba oyinza okuba eryawo nga waali n'embitabo nga waali nga bamusasula ssente empitirivu PR naye teyavuddeyo yadde okuvaamu kacwi so nga za Bebe zonnafu nnyo, naye katweyongerezeeyo akaddekiika akasigaddeyo mu bye bayogedde then ate tumalirize session eno. Listen my brother, I think you're trying to go off the track. But if you forego, I decided to retire on my own. Bobo yagala nawe no. Umanyi bulungi nnyo where we have come from. I know you very well. Naye bwono kayana. But kayana ne sense. Togenda kayana without sense. Gamba takayana na sense. Sense tikwe boyinanga you no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo banna Kampala. Linda kankubuza. Senseless. Linda kwa katono fine Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Oloza lwaki bakujayo. Kibuzo omwana wao kuba manyaso bolo. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from? Jamu, no worries. I don't mind. And this is where, Bebe, this is where I want you. Conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, ani MP wa Kampala. You can shout. Responsibility onajija wabu omuntu omukuru okubeera kawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you as a person go by you've saying, lost the battle because this is factual. Wow. How long does a person don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any countryman. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. We are defending a person who's gone wrong. I think you're just ranting. You're not being logical. No, Nsereko is speaking. I'm very speechless on Bebe's submission. Nayenga pwekito bwe kyabadde. So naawe osobola okuteekawo endowooza embutuufu ogenda n'owulira ebintu ebiva mu bantu ebiseera ebisinga neweewuunya n'ogamba yes buli muntu ayina eddembe lye okubeera nti opinionatinga ku nsonga ezimu naye ebintu ebimu tumalenga kwetegereza nnyo. Waliwo ebintu by'otayiirawo bantu mubiri, waliwo ekintu ky'otasobola kujja n'ogamba nti yes kammale googera bwogezi nga tosoose kulowooza njuyi bbiri ngeri ki gye zisinkanamu okulaba nti zikolagana n'okulaba nti ebintu ebisinga obyogera mu butuufu bwabyo. Naye nga kyenyiza okugamba Bebe broski you were cooked kwene ensonga. That's it. Nenga ndisuwa talk amanya and frenzy era ngosobola tusanga ku mukutu gwa YouTube link weri yao mobile. Tujja kudamu ate okudiscussinga n'okupinionatinga ku nsonga ez'enjawulo era nga 2026 twaze full board. Webale nnyo tusinkana ate mu video yange eneddako. Bye bye.